Buda. Poa sana. Kwa fiti? Mimi niko poa kabisa. Naitwa nani? Naitwa Boni. Boni. Wewe ni wa hii area ama? Mimi ni wa hii mtaa. Mimi mtaa. Life ikanje huko hivi. Life ni kung'ang'ana. Hiyo boycha lazima tung'ang'ane tu hivyo. Sasa unafanya hasa utaki? Mimi blend to juice. And then bado nauza tu kadhaa hapo hivyo. Alafu hasa likijipa tutaongea tu. Sasa wewe uza jiki zako aje azini? Kuna mali ya kaya social media ama? Mimi huuza locally. Mali nakaa kuna Mastude. So Mastude uni promote. Alafu tena kuna zenye mimi huzi advertise kwa social media. Ukitaka una order unaweza kupata hapo hapo. Sawa. Sasa nikuulize, kuna bangi anafaa kuchoma ama kustoniwa? Sasa akishikwa na bangi kama anafaa kustoniwa ama kuchoma, nasema kuchoma. Wewe mzee akishikwa na bangi anafaa acha achomwe, tunajua amekuwa kichoma. So waendeleshe ikuwe ni alleged nini, unaona, like ana continue what. Okay. So venye alikuwa anachoma achomwe tu. Achomwe. Na mtu akichoma mbona ufanya? Ama ujiwangi, okay, most people wenye anachoma mbona ufanya hivyo? Ni ile flavor unajua ukishika nini and then hiyo flavor yake huwa ina flow. And then sasa lazima utakaa kanaendelea ku continue burning. Like unaona ukikaa si kama fegi. Si ati ni inafanyanga zishike. Hapana. So ni kama ile flavor yake venye ina flow kwa kichwa. Inakuanga hivyo. So the more ina flow, the more unataka naye kaendelesha hivyo. You keep it lit. Na bro, nikuulize, ushaidate ama ushaikuwa in a relationship? Nishaidate. Ilikuwa aje experience? Unajua kosangi ups and downs. So how do you solve ups and downs? Personally, you just talk and then mkiongea mnajua the way forward. It's all about communication. Okay, so let me ask you, do you think it's right for partners wenye wako na issues waambie mabeshte zao? As in wewe ukikuwa na issue na partner wako, do you think it's right to go and share with another guy ama unafaa kujinyamazia wewe na hiyo msee wako? So kushare with another guy as in unafaa kuambia beshte ama unafaa tu kucheza kaa wewe man? Personally siwezi ambia beshte. Unajua mabeshte hao ndio siku hizi wanakula wanaendelezea mechi. Unapatia manzi wako, hata unapata beshte yako ndiye anakula. Unaona? Anamtuliza. Sasa nilikuwa na scenario fulani, niko na beshte yangu kwa ploti, ameacha manzi yake ameenda job. Sasa beshte yake anakuja wanachoma naye na anamkula. Inakuanga hivyo. So unafaa tu keep your nini private. History ya mabeshte, una trust beshte and then anakuja na kukulia haja gani? By vile inafaa. Una solve nini usipo nini mnaendea mentors, yani someone older. So ukiambia beshte yako na hadi yako na issues zake. After all ni age mate. As in mkikosana unafaa kuambia beshte yako ama ufai? Siwezi tukikosana. Kosana wewe unajua yeye ndio tunashinda na yeye. So hesabu hata live hizo. Na mbona usisolve peke yako juu na huyo mazi tu ndio mlipatana wawili? Wewe solve peke yako. Sasa it will eat you up. It will eat you. Sasa una stay with, lazima ushare ndio itoke. Unaona? Okay. It's like crying when you cry na that emotional feeling and you get relief. Nakuanga hivyo. Sasa ambia nini mafans? Kuhusu relationship ama kuhusu kuchoma relationship zote. Mimi kwanza venye nitawaambia ni to focus on self development. Mimi hata kama unachoma, it's for your own good and benefit. Choma ukijuanga unajijenga, si ati unachoma and then pale ukienda pale hivyo mashimo ni kuhustle. Una hustle mapedi wenzako ama unafanya nini?
unachoma vizuri. Kama ni kudrink, una drink responsibly, but most important unapiga hustle yako na najua ni yako. History ya wizi nini naachia tu, unaona, because at the end of the game ni wewe peke yako na ni tumbo yako bado lazima ushughulikie. Asante bro. Sawa manzeni, venye mmeambiwa na msee, kumbuka kusubscribe, comment and share.